Välkommen till On the Road med Vianor och bilprogrammet för dig som vill hänga med i bilsvängen. Varje gång Volvo presenterar en ny modell så undrar vi om de ska matcha de tyska premiummärkena. Och nu verkar det äntligen som man har lyckats. Om nya XC90 ska det handla, men först det här. De senaste åren så har Kias designavdelning låtit tala om sig med ett nyskapande designspråk. Det är konceptbilen GT4 Stinger ett bra exempel på. Om den blir verklighet, ja det återstår att se. Verklighet vet vi att den här läckra kombin blir. Det är Kia Sportspace med heltäckande panoramatak och stålvalsar som gör det lättare att skjuta in lasten i bagagerummet. Källor inom Kia bekräftar att konceptbilen ska börja säljas nästa år som en kombiversion av Optima. En ny sedanmodell av populära Optima är också på gång. Man har valt att behålla grunddragen som gjorde Optima till en riktig kioskvältare. Insidan i nya modellen påminner om tyska premiummärken och det är väl knappast en tillfällighet. Novo visar designinriktningen på nästa generation kompaktmodeller från Kia. Stylingen är klart nytänkande och antyder att det koreanska märket kanske snart tar över ledartröjan bland importmärkena från öster. Well, Mr. Sheffer, as one of the best-selling Volvo dealers in United States, when was the really glory days for Volvo? I would say that the real glory days were when the first XC90 came out. That was just a runaway hit. It opened up a whole new segment for Volvo, and just kind of took the country by storm. Pretty much everybody had to have one. One of the most important Volvos was the 850, you say? Without doubt. And when the 850 showed up, it represented just a quantum leap for Volvo, not only in terms of technology, but appearance. The cars were front-wheel drive, where previous to that they were always all-wheel drive. So it was just a quantum leap for Volvo, and those cars took off for us. I mean, we sold the dickens out of those things. And you used to listen to your wife. What did she say about the 3.2 liter? Well, it's kind of funny. I brought her home a cross-country wagon. She had a 2.5 liter turbo. And then I brought her home one with the 3 liter, and she had it about 3 weeks, and she says to me, I said, how do you like the car? And she says, well, let me get this straight. You brought me a car home that's slower and gets worse gas mileage. And I go, yes, I did. So she wasn't a big fan of that particular motor. But what can you tell me about the XC90? I mean, the competition is very hard, and you are introducing a 4-cylinder engine in a country where the competition is very tough with 6 and 8 cylinder. Yeah, actually I'm not too concerned about that. I had an opportunity last week at the annual dealer meeting in Vail, Colorado. This vehicle is not a premium quality car. It's a super premium quality car. It's not a level or 2 above what Volvo has done in the past. It's 5 or 6 levels above what Volvo has done in the past. The great news is, with that Drive-E technology, the fuel economy is quite strong. Is it right to say that Volvo finally reached the German quality level? I think it's surpassed it. I think when our friends in Germany have an opportunity to really drive this car, there's going to be an awful lot of German swear words uttered in their cars. You know, I know some of those guys from years being a Volkswagen dealer, and they're not going to be very happy at all. The great news for Volvo and Volvo dealers is I do not believe that anyone at Mercedes or Lexus or BMW or Audi is staring at the ceiling at night wondering what Volvo is going to do. We're not at that tier yet, and that is a competitive advantage for us. So that when we bring it, it'll be like the Vikings back in the 8th century. No one expected them to show up. They showed up, and now we are too. Vi började svenskt med Volvo och slutar lika svenskt med Koenigsegg som blivit en tillverkare att räkna med när det gäller supersportbilar. Här är allt maxat med 2,8 sekunder till 100 och nästan ofattbara 0 till 400 km i timmen på under 20 sekunder. Det är till och med snabbare än Bugatti Veyron det. Ja, vi pratar förstås om Koenigsegg Regera.
Kraften kommer från V8 och elmotorerna som ger tillsammans 1500 hästar. 80 exemplar ska byggas och på prislappen står det, håll i dig, runt 15 miljoner motsvarande 160 000 euro. Om du vill ändra färg sedan du beställt din Koenigsegg så är det fullt möjligt om du slantar upp ytterligare 500 000 eller lika mycket som en ny Volvo SUV. Med det här är On the Road med Vianor slut för den här gången, men vi ses snart igen.